హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రామ్ ఐఆర్ఎల్. మా ఇంట్లో యాక్చువల్గా చెప్పులు చాలా ఎక్కువైపోయాయి. ఓకే, షూస్, చెప్పులు ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువైపోయాయి అనమాట. ఆల్రెడీ బయట ఒక షూ ర్యాక్ ఉంది. ఓకే, కానీ అది సరిపోవట్లేదు. అది ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు ఫుల్ గానే ఉంటుంది. ఈ షూ ర్యాక్ ఉందన్నమాట ఆల్రెడీ, బట్ ఇందులో ఆల్రెడీ షూస్ ఉన్నాయి. సో అందుకోసం అమెజాన్ నుంచి ఒక కొత్త షూ ర్యాక్ను ఆర్డర్ చేశాము. అది ఎలా ఉంది, దాన్ని యాక్చువల్గా సెట్ చేయాలి మొత్తం. సో దాని సెటప్ ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫస్ట్. అది సెటప్ అయిపోతే చాలా వరకు షూస్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ షూస్, చెప్పులు అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ప్రాపర్ షూ ర్యాక్లోకి పెట్టేస్తే కొంచెం ఆ ప్లేస్ క్లీన్ అయిపోతుంది. అక్కడ వేరే ఏదైనా సామాన్ పెట్టుకోవడానికి కుదురుతుంది. ఇది అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాము. దీన్ని ఓపెన్ చేసి మొత్తం సెట్ చేయాలి. సో అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం. బయట మస్తు చల్లగా గాలి వస్తుంది, హ్యూమిడిటీ కూడా పెరిగిపోయింది చాలా. సో ఇప్పుడు ఇది అన్బాక్స్ చేద్దాం. Can't kill what I've become. I scream until I'm numb. Now with the summer skies, you're gone. There's nothing I can do or say to get to you. Now I don't know where I belong. I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling. Feelings I can't let go. Oh, the thunder keeps calling. The raindrops won't stop falling. In my head, 'cause I fell for all you said. Too easy. Dark clouds won't let me forget. I don't know why I let it get to me. It get to me. 'Cause I think of you every time it rains. One drop is all it takes, and it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, it's pouring, keeps pouring and pouring. I'm screaming at the ceiling. Every word's a twisted feeling. సో ఇది యాక్చువల్గా మెటీరియల్ అస్సలు బాగాలేదు. క్వాలిటీ అంటే చాలా డెలికేట్ ఉంది. కొంచెం బరువు పడ్డా ఏదన్నా షార్ప్ ఎడ్జ్ తగిలినా కూడా చిరిగిపోతుంది మెటీరియల్. సో నాట్ ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్. ఎలా అయితే అమెజాన్ వెబ్సైట్ లో చూపించారో అలా అయితే లేదు ఇది. అమెజాన్ వెబ్సైట్ లో చూసినప్పుడు కొంచెం స్టడీగా ఉంది, మరి ఇలా పేపర్ లాగా లేదనమాట. బట్ ఇది అస్సలు బాగాలేదు క్వాలిటీ. దీన్ని రిటర్న్ చేసేస్తాము. సో ప్రాబ్లీ డోంట్ బై దిస్ ప్రోడక్ట్. ఒక మంచి షూ ర్యాక్ కోసం చూస్తున్నట్టయితే ఇది మాత్రం పర్చేస్ చేయకండి. దీని క్వాలిటీ అస్సలు బాగాలేదు. దీన్ని మళ్ళీ బాక్స్ లో పెట్టేసి రిటర్న్ చేసేయడమే బెస్ట్. అండ్ ఈ బాక్స్ లో మాకు పురుగులు కూడా వచ్చాయి ఫ్రీగా. ఆల్ రైట్, సో దీన్ని రిటర్న్ చేసేస్తాం మేము. దీని క్వాలిటీ అస్సలు బాగాలేదు. 0 out of 10. డోంట్ బై దిస్ ప్రోడక్ట్, నాట్ గుడ్. ఆల్ రైట్, బై.